Dit is IDC Records. That we are sharing with the world today. Exactly. So now all the eyes are on Daniele Mirarchi, who has the luck or the bad luck of being on shift today at the very moment where all the eyes of the world are on him. He's like an orchestra director setting the pace for the music to go. But very calm, as you see. I think very professional and knowing all the steps that has to be taken to make sure that this is all done in the right way. This is a job that is learned on the job, right? There is no specific training outside this room. Not really. There's a lot of knowledge, of course, behind, which has been acquired over the years in different ways for Daniele as well. But then the real on-the-job operation is learnt in the control room, of course. Because you continuously adjust. We're ready to go. Good to go, says Daniele. Good to go. All languages are spoken in the control center. I hear Italian, of course. Okay, so Atlas, okay for you? I hope Atlas has heard. Atlas is thumbs up. Atlas is thumbs up. That is. Okay. That was. Alice is ready for collisions. Good. CMS, are you okay? Yes, confirmed here, ready for collisions. LHCb, it's for you, okay? LHCb is ready, cooperate. Yeah, fantastic. So all experiments confirmed that they're happy. So we are counting down to the start of run 3, the moment when the experiments are going to switch on for the first time and be able to record collisions from the Large Hadron Collider at the center of their detectors at the record energy, unprecedented energy of 13.6 trillion electron volt. This is going to happen in 8 seconds from now. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Being most stable. There we are. And there we are. Run 3 has officially started. Fantastic. All the experiments are now recording their first collisions, and we have the Director General coming up to the floor to make a statement. Check, 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 check. Check, check, check. Beste mensen, welkom alsnog bij deze Spiritual Life. Want ik ga hem toch maar wel doen, ondanks het grote verlies van Joran vandaag. Het gaat hem goed. Goed. Oftewel, we gaan weer een diepzinnige podcast maken, mensen. Waarvoor ik dus heel goed
of waarover ik dus heel goed heb nagedacht voordat ik dus überhaupt iets zeg. En daar zit dus letterlijk ook zeg maar de sleutel ook zeg maar voor de volgende stap in jouw ontwikkeling van het bewustzijn. Zeker als je ook bijvoorbeeld dit soort type verhalen gaat schrijven, zeg maar. Althans, dit is natuurlijk niet echt een verhaal, maar meer een soort beschouwing, betoging, fantasie, uitspraak. Het is wel een soort van fantasie wat ik eigenlijk verwoord. Het zijn misschien wat far-out conclusies waar ik dan op uitkom. Maar ik heb al een hoop indoctrinaties achter me kunnen laten en hierdoor mezelf gedehypnotiseerd, zeg maar. Wij staan zo weinig echt stil bij zaken dat we van heel veel dingen die we al weten de diepte ervan eigenlijk helemaal niet goed begrijpen. Neem bijvoorbeeld ons bewustzijn, onze ervaring van de wereld die wij zeg maar voor lief nemen. Vrijwel nooit stond ik in mijn leven stil bij het feit dat ik besta en wat dat dan precies betekent. Wat wij, de mensen, in essentie eigenlijk zijn. Het was een vraag die blijkbaar toch niet voldoende was beantwoord, aangezien ik maar op zoek bleef gaan naar de waarheid achter onze realiteit. Onze wereld is namelijk de omgekeerde wereld, zoals we weten inmiddels. Een omgekeerde wereld die bewust zo voor ons gecreëerd is. En hier is generaties lang naartoe gewerkt door de heersende krachten in deze wereld. En heel veel mensen haken misschien af bij het idee van een soort samenswerende elite, de ultrarijken op deze aarde en de duistere plannen die hieruit voortkomen. Heel veel mensen staan daar vandaag de dag helemaal niet bij stil of denken niet echt na over wat de impact hiervan is. En wijven het dus eigenlijk weg als een soort nietszeggende samenswering. Ze kunnen inderdaad met je meegaan in het vaststellen dat de grote corporaties dan uiteindelijk de industrieën beheersen of bezitten. Maar ik noem dat zeg maar een beetje het blinde Maurice de Hond-syndroom. We zien en beschrijven de complete voortgang van een complot, maar het is geen complot, want anders zijn we complotdenkers. Het is de grootste onzin en struisvogelactie die je maar kan bedenken. Wij zien allemaal dat iets geel is, maar we noemen het blauw, want anders zijn we geeldenkers. Het slaat letterlijk nergens op. Maar wordt door menig academici of expert in de media wel op deze manier gebruikt. In de hoop daarmee dus wel een soort gefundeerde mening gebaseerd op waarheid weg te zetten als onzin. En het trieste is dat zoveel mensen dan blijkbaar ook nog eens hierdoor overtuigd zijn en daarmee dus denken ook sterk te staan in een discussie omtrent deze onderwerpen. Om er natuurlijk achter te komen dat niets van die waanzin overeind blijft staan wanneer het tegenover de waarheid wordt gezet. Waardoor men uiteindelijk dan weer vanuit zeg maar een cognitieve dissonantiereactie, oftewel ze kunnen jou dan sowieso jouw gelijk niet erkennen en blijven dus liever letterlijk gehypnotiseerd door hun eigen bekrompen, kortzichtige, geïndoctrineerde wereldbeeld. Om even terug te komen naar het onderwerp van vandaag de dag. Zoals we kunnen vaststellen is onze elite al vele generaties een plan aan het uitvoeren. Deze reset is iets wat ze vaker hebben gedaan, echter niet op deze schaal. Onze elites houden ons, de mens, als een slavenkolonie. Nederland heeft sinds in ieder geval de Gouden Eeuw iedereen tot slaaf gemaakt in de wereld en deze kolonies beheerst. Dat zijn natuurlijk niet die suffe Mongolen die we vandaag de dag in Den Haag zien, want zij zijn net als alle andere wereldleiders zwaar beheerste poppetjes die natuurlijk alleen maar het plan uitvoeren van de verborgen handen achter onze wereld. Onze wereld wordt in het geheim, maar wel degelijk volledig beheerst door een secte. En als je dat niet gelooft, kijk naar de wereldwijde waanzin die overal tegelijkertijd begon en in ieder land een soortgelijke vorm krijgt tegelijkertijd. Hier is een gericht plan wat hier wordt uitgevoerd. Het komt dan van een Nederlandse bron, maar of het ook echt Nederlanders zijn, valt te betwisten. Ten eerste zijn Nederlanders natuurlijk altijd een slavenvolk. Daarnaast zijn deze mensen niet echt gebonden of verbonden aan een land. Nederland heeft dan bijvoorbeeld ook in het geheim dan de leiding over Engeland bijvoorbeeld.
Nederland heeft mede Amerika gesticht en is van een bijzonder grote invloed geweest in überhaupt de vorming van onze wereld. Iets wat wij helemaal niet goed beseffen of doorkrijgen wat dat eigenlijk betekent. Zo zeg ik bijvoorbeeld altijd dat er een extra eiland bestaat, het oude Friesland. Maar hoe zou je tegenwoordig in de moderne tijd nou in hemelsnaam een heel eiland kunnen verbergen voor de mensheid, hoor ik je afvragen. Maar als je erover nadenkt, gaat dat net zo makkelijk als vroeger. Ten eerste vertel je men er gewoon niet van. Ten tweede verbied je het om überhaupt richting die gebieden te gaan voor jouw slavenvolk. En ten derde praat je er natuurlijk ook verder nooit over en zul je alles en iedereen de mond snoeren die er wel over begint. En dat is ook de reden dus waarom specifiek mijn fantasievolle conclusie dan, het oude Frisia, onderhevig is aan, zeg maar, extra censuur. Het was niet helemaal de bedoeling dat ik daarachter zou komen natuurlijk. Maar goed, dat weten we nu dan. Zij zijn die verborgen hand in het verborgen land die de hele wereld tot slaaf heeft gemaakt. Maar goed, daarover ook weer een volgende keer weer meer over het oude Frisia. De elites die uiteindelijk daar dan vandaan komen, zij werken in het geheim allemaal samen en vormen samen een satanische secte, mensen. Een heel gelovige cult, zeg maar. Dit komt, mensen, omdat wij, de mensen, iedereen, in een spirituele, hele speciale wereld leven. Geen fysieke bal in de ruimte, maar een spirituele of goddelijke lichtcreatie die wij als bewustzijn om ons heen uitstralen. In de wereld die wij creëren hebben wij een lichaam. Maar wij bestaan in essentie als geest los van het lichaam. Een onsterfelijke energie. Jij en ik bestaan altijd en ervaren altijd uit eerste hand een wereld of omgeving. Of we nu leven of dood zijn. Net zoals dat wij op aarde gevangenissen hebben, waarin we elementen binnen onze samenleving dus vastzetten voor de rest van hun leven om ons de rest ervoor te beschermen, is de aarde op zichzelf ook een soort van gevangenis waar wij onszelf als bewustzijn in hebben vastgezet. Dit is wel misschien gebeurd op basis van misleiding, hypnose of bewust, want alles is namelijk wel alsnog in den beginnen gebaseerd op vrije wil. En we weten allemaal hoe makkelijk vrije wil te manipuleren is. Iets toelaten wat jij niet leuk vindt, is ook een vrije keuze. Ook dat soort leed, zeg maar, is jouw vrije wil in principe. Deze aardse gevangenis is als een ontwikkelingsmechanisme voor het bewustzijn. Maar het is daarnaast dus ook een plek of dimensie of frequentie waar het bewustzijn, waar wij onderdeel van zijn meest slechte invloeden vastzet. De aarde zit vol met onzichtbare persoonlijkheden of invloeden, demonen, die ook zeg maar een soort van hiërarchie kennen en die vanuit een soort schaduwwereld letterlijk de satanische secte beheersen. Want deze satanische secte is namelijk heel actief al generaties lang via rituele communicatie aan het creëren tussen deze wereld en die van hun. Het hogere bewustzijn, onze creator, heeft voor onze eigen veiligheid natuurlijk wel een soort van grens ingebouwd tussen onze werelden. Wij kunnen maar tot op zekere hoogte beïnvloed worden door deze kwade krachten. En zij kunnen ons fysiek dus ook niets aandoen. Zeker niet wanneer wij helemaal bewust zijn van hun invloed of aanwezigheid. Onze elites hebben contact gekregen met deze entiteiten. Het heeft er onder andere voor gezorgd dat CERN werd opgericht. Deze entiteiten geven namelijk altijd hele gedetailleerde schematische tekeningen en technologieën door tijdens deze paranormale contacten. En zeker vroeger, zeg maar, zou je dit kunnen geloven of niet. En het is ook bijna niet te geloven, omdat het namelijk zo duister is. Totdat je er inderdaad achter komt dat het zo duister is. Onze elites zijn letterlijk allemaal satanisten en leven volgens een bepaalde code en een planning. En ze schamen zich ook niet om er vooruit te komen en om dat te laten zien. De vrijmetselaars, Skull and Bones, de Bilderberg Club. Hoe hoger je in de sphere of influence komt, zeg maar, hoe meer duister de connecties worden. Het is bijzonder merkwaardig om vast te stellen
dat specifiek de superrijken van onze wereld het Luciferiaanse geloof aanhangen. En juist het opzichtige gedrag van een hoop van dat soort lui hebben mij ook volledig weten te overtuigen hoe dus dit soort zaken blijkbaar echt plaatsvinden. In de middeleeuwen bijvoorbeeld, via John Dee, de originele James Bond of Merlijn-figuur, kregen ze ook al dit soort schematische technologische informatie door via dit soort seances. Zaken die hun tijd destijds helemaal ver vooruit waren. En die ook pas in de recente tijd wetenschappelijk zijn bevestigd. Zo zijn er door de eeuwen heen uiteindelijk dus bijzondere technologieën verzameld. En leven we inmiddels in een tijd, zijn we inmiddels in een tijd beland waarin dit soort zaken ook kunnen worden ontwikkeld. Men is begonnen met het bouwen aan de meest complexe machine ooit door mensen voortgebracht. Het begin van dit proces heeft er al toegeleid dat het internet werd geboren onder andere. Het is daarnaast ook verantwoordelijk voor andere doorbraken in de kwantumfysica. Bij CERN heeft men namelijk een zogenaamde enorme deeltjesversneller. We hebben het er al vaker over gehad. In een onmogelijk berggebied in Zwitserland een enorme faciliteit diep onder de grond waarin men via grote buizen in ringvorm van tientallen kilometers omringd door magneten waar met de grootste energie of elektrische stroom die men ooit als mensheid heeft opgewekt uiteindelijk dus de bouwstenen van onze materie, moleculen en atomen, met bijna lichtsnelheid op elkaar laat klappen om daarmee dus te onderzoeken waar deze minuscule deeltjes dan weer in essentie uit bestaan. Dus nogmaals, de grootst mogelijke energie achter het meest minuscule van onze realiteit. Een heel ingewikkeld proces waar ook blijkbaar dan een enorme faciliteit en machine gebouwd voor dient te worden, zeg maar. Die vele miljarden kost om te creëren en om te onderhouden. En dat specifieke onderzoek, dat moeten we dan doen op de plaats waarin men in de oudheid de god Apollo aanbad, zeg maar. Wat ook weer een soort verbastering is van Apollyon en ook weer een naam is van een oude Fries en verder teruggaat als de Grieken en Romeinen. Apollyon of Abaddon, volgens de Bijbel is dat de poortwachter van de bodemloze put. Die locatie dus, de mythologische poort naar de hel. Op andere, maar wel bijna alle heilige plaatsen wereldwijd vinden we sowieso hele bijzondere en eeuwenoude structuren die de mythologie ook een beetje belichamen, zeg maar. Op die specifieke plekken zijn er mythologische of paranormale dingen gebeurd. Men bouwt er vervolgens een kathedraal op, of bijvoorbeeld een kasteel. Een raar voorbeeld, de Rothschilds bouwen bijvoorbeeld specifiek een heel apart huisje op een van dit soort occulte plekken. En deze plek is dan ook weer precies de plaats waar in het verleden dan de Federal Reserve zou zijn opgericht. Het is een of ander eiland of zo. In Amerika natuurlijk. En deze plek is dus ook zeg maar een plaats waar 85% van al het geld van de wereld doorheen gaat. Maar zo zijn er zoveel mysterieuze plekken, haunted houses of duistere oude verlaten gebouwen of hele gebieden of dus ook inmiddels dus moderne faciliteiten. We mogen het allemaal echter niet weten en het is allemaal zeg maar voor ons verborgen gehouden. Maar toch is er wel al zoveel bekend. En het gaat zo ongelooflijk ver en diep. Bij CERN zijn zij namelijk letterlijk met het fabrikaat van de realiteit aan het klooien. De letterlijke substantie waar onze wereld van is gemaakt in zijn geheel. Het is eigenlijk de moderne versie van de toren van Babel, zeg maar. Naast dat ze natuurlijk recent het zogenaamde Higgs-deeltje of God-deeltje hebben gevonden, zag je al dus heel veel over hoe zij er precies in staan. Wetenschap is ook een religie. Een religie die zich afzet tegen de goddelijke creator, zeg maar. Het ziet zichzelf als de ultieme van de creatie. Daarnaast is natuurlijk het hele project heel erg gecompartimentiseerd. De vele experts en ingenieurs zijn specifiek getraind op hun expertise natuurlijk, maar werken wel verder afgesloten van andere projecten en projectgroepen. En zij werken dus allemaal los aan de onderdelen die uiteindelijk dan deze machine vormen. De machine staat bijna altijd stil, want men draait één keer in de zoveel jaar een heel aantal testronden en vervolgens is men dus jaren zoet om dus al die data te analyseren. Ze komen er ook dan tot nu toe elke keer achter dat ze dus te weinig energie hebben opgewekt en dus de ringen bijvoorbeeld te klein zijn. En zo wordt dan deze faciliteit dan ook constant uitgebreid naar nu dus een nieuw formaat of in ieder geval nieuwe mogelijkheden.
Want vandaag, mensen, was het zover inderdaad dat er weer voor het eerst getest ging worden. Niet eerder heeft men getracht dus zoveel energie op te wekken. En dus niet eerder is met deze kracht en snelheid deze experimenten gedaan. Het vreemde is echter dat ik dus laatst vernam dat er wereldwijd zo'n 10.000 deeltjesversnellers, maar dan in veel kleiner formaat zijn. Waarom zou je een deeltjesversneller van een veel kleiner formaat dan in jouw eigen land willen hebben staan, zeg maar? Wanneer we allemaal massaal aan het bijdragen zijn, wereldwijd, om degene in Zwitserland zo groot mogelijk te maken. En dat ook daarom dus ook alleen maar tot betere en verdere resultaten kan worden gekomen. Blijkbaar size does matter. Dus waarom zou je zoveel kostbaarheden en tijd besteden aan een mini-versie ervan, die maximaal resultaten kan behalen die al bekend zijn? Wat is er überhaupt dus allemaal mogelijk met die rare en zeer ingewikkelde machines? Is het eigenlijk wel hetgeen wat ons verteld wordt? En als het dan alsnog is wat het dan precies is, het effect van deze botsingen is dan wat wij niet precies begrijpen of wat wij niet weten. En waar ik op doel is namelijk het volgende. Het hele complex wederom is doordrenkt van satanische symboliek. Zoals de buizen dragen een naam zoals Alice, wat een verwijzing is naar Satan. En net zoals dat bijvoorbeeld ook de grootste telescoop van het Vaticaan Lucifer heet. Ze zijn openlijk bezig met een heel duistere praktijk. Neem bijvoorbeeld ook de opening van de diepste metrotunnel die bij dit complex ligt. Het diepste metrotunnel ter wereld op ruim 2 kilometer diepte. Met ook zijn directe connectie naar natuurlijk Nederland. En deze openingsceremonie wordt dan vervolgens uitgelegd als een soort lokale Zwitserse dans. Nou, oordeel vooral zelf. Er zijn bijzonder geleerde mensen die hier wel degelijk verstand van hebben en die dit ons gewoon vertellen. De komende 20 minuten of komende kwartieren, wat dan ook, zul je hier een aantal van dit soort mensen voorbij zien komen. En dan kom ik daarna weer terug met mijn conclusie. Oftewel, dit is geen fake news, mensen. En ook best wel ingewikkeld, dus probeer er een beetje bij te blijven. Want onze realiteit is namelijk bijzonder, bijzonder vreemd. Gordy Rose talks about things like H.P. Lovecraft and the return of the great old ones, and that we need to prepare our AI for the return of these great old ones. He talks about accessing with his computer 2 to the 500th power of parallel dimensions. He talks about reaching into these. He says if we're smart enough and clever enough, we can access these parallel dimensions and extract resources from there and bring those resources back into our world. This is all dark arts. This is all alchemy. There are an enormous number, mind-bogglingly large number, of parallel realities, as real as this one, that have different consistent histories. So imagine a world where all of the laws of physics as we know them are obeyed, but different decisions were made along the way. Different decisions at the level of tiny microscopic particles, different decisions all the way up to what you chose to eat for lunch and whether you chose to come to this session or not. Quantum mechanics makes a very specific prediction that all of those are as real as the thing that you remember. And this is bizarre because we don't see those other things. But science has reached the point now where we can build machines that exploit those other worlds. And quantum computers are perhaps the most exciting of all of these that we have within, or almost within our grasp right now. So you may think, well, this is all fine and dandy, but aren't these things in the realm of theory and speculation, kind of in the same regime as other futuristic things you may have heard of, which may be allowed by the laws of physics, but aren't here yet? That's not true. There are in fact many of these machines deployed now in openly available research centers following the model that was used to introduce supercomputers to the world. And this analogy with flight, I think, is an interesting one. So a horse can beat, or could beat, the initial flight of the Wright brothers' flight in speed. But a plane is not a faster horse. A plane is a different kind of machine. The plane
takes advantage of another resource that nature gives us, this third dimension, in order to do something that matters to people better that you could do with any horse. It doesn't matter how fast you make a horse, it will never fly, at least the kinds of horses that we know about. So these types of computers now are being thought of in the same way. So my third prediction that I'm going to end on is the most important of all. I believe that humanity is on the cusp of the most important technological, societal revolution that's ever occurred. And that's when we got to the point where the machines that we build outpace us in every respect. I don't mean that they're better calculators. I don't mean that they're better at searching. I mean everything. And I think that we're very close. And my prediction is that within 15 years, we will have machines that outpace humans in everything. People want to understand what CERN is. If they would just indulge me for a little bit, they'll have a clear understanding of why they're doing it, what they're looking for, and what is the potential and the facts that will come out of these experiments. CERN, basically, is a device that will allow them to examine particles in their initial state, not after everything is bonded together. That's a very simple way to look at what CERN is doing. They're trying to find the glue that holds everything together, is what they're doing. That's the purpose of CERN. As of now, what has come out of CERN is called antimatter, which was first actually produced. It was first produced in 1955, and CERN is a very old organization, but it was produced in 1955, and they found positrons, which are anti-electrons. To understand what antimatter is, I'm going to have to explain the very bare basics of what matter is. And believe me, it's going to get very weird here shortly, because you're going to begin to see exactly what they're doing. But you have to understand what you're looking at now. The matter and antimatter are in fact opposites. Now, the matter that we have in front of us, if you take a piece of wood, nothing happens. It's just a piece of wood. But if you set that wood on fire, you have caused a reaction. And then it's in a dangerous potential state. It's active. If you have a battery outside of your cell phone, it does nothing. You put the battery inside the cell phone, the electrons begin to flow. The electrons will flow from one place to another. Essentially, that's what electronics are, the control of electrons. They control the direction, the speed of electrons, which create tiny pulses. They flow or don't flow, flow or don't flow. Those are called gates. Those gates form computers. And with a computer, we can do fascinating things. This is why they did, in fact, take Nikola Tesla's findings, because he discovered some things with electrons and protons that were very fascinating. Electricity within itself is a visual observation of electrons and protons in their active state, non-controlled state. Antimatter is the opposite of the matter that we can control. Antimatter cannot be controlled. In fact, when they first produced antimatter, they had to have a facility to contain it, because unlike the wood, where you have to have a reaction to cause it to burn, antimatter, you have to have a containment to cause it not to burn. That's the only way they can store it, with massive facility down. But what they're looking for is a higher explanation of how everything works. This is the particle they're searching for. Now, they found half of it. They already found a component of it. That was the Higgs field. Now, the Higgs field is an explanation of they found the traces of the Higgs field. They can now observe the Higgs field. The Higgs field is what is found wherever matter is not. In your room, the Higgs field is in operation. Listen, with the Higgs field, they can begin to alter reality as we know it. Now, a lot of people they
can't capture that right away. But you have to remember our world is made up of matter. The antimatter is what we can't see, what we can't touch, what we can't feel, though we interact with it every day. A lot of people like to think of antimatter as the other dimension, which is the opposite of this dimension. It's an inconceivable place that is hostile inherently. It's not under control, it's very hostile. This dimension would be the more tamed dimension. Here's what they've done since the 1930s. Well, actually, since the 1800s. There was a group that studied nothing but the phenomena of paranormal activity, not like you've seen on TV, not like you've seen in Hollywood, not like anyone knows about. But they studied the science behind paranormal activity and have then defined that this is a dimensional, called a dimensional slip, where things can obviously interact with this world all the time. And they were wondering the interactions between known matter and that type of matter. But they also found with antimatter, this antimatter can be absorbed by any realm of paranormal activity. It is, in effect, neutralized and absorbed. So there's a physical effect to the spiritual world in antimatter. And often, demonic entities and all these other paranormal things are attracted to antimatter. They're attracted to it. For every gram of antimatter that's produced and then it is bought into this world, when they produce it, it attracts things from another dimension coming here. What is CERN going to do? To allow humanity to produce pounds of antimatter. People have a general understanding of matter, which we can touch and feel and observe, and antimatter, which we cannot touch, feel, or observe. However, it's working in tandem with the matter, because everything is balanced, the subject of Lucifer in the spiritual sense, because God gives everything balance. Everything has balance. There is dark, there's light, there's good, there's bad. Everything has balance. CERN has yielded so many results and gave a true definition of paranormal activity. It's beyond me that a lot of people cannot get this through the truth of the word. They can't. Antimatter is being pulled out of nowhere, out of this other dimension. It's nowhere, but everywhere. In consequence to that, they found out antimatter has a specific type of energy signature that they can, in fact, detect. This is how is part of the process of pulling it out. Well, as it comes to find out, some of the not-so-good consequences of this process has to do with the human psyche. Once they have these properties, they will be able to extract as much antimatter as they desire efficiently. It's right now to obtain antimatter is very inefficient. It's very inefficient. In other words, to get a pound of it would take about 10,000 years at the current rate. It's just not going to work. CERN will allow them to do that probably within a week. But here's the consequence. They've observed the energy of both matter and antimatter. They found out that antimatter is intimately tied to every single life form on this planet. They found out that energy signature is the same energy signature in all life on this planet. All life, none excluded. Found out when any life form is in the presence of antimatter, the energy of the life form changes. The energy changes. I'll put this in basic terms. A person has both dark and light already in them. It's part of their makeup. It's what you can't live in a material world without antimatter. Nothing would exist. And so a person has both good energy, which would be this realm, this realm of matter, but they also have energy of antimatter. So they're connected. A person is connected to both realms at the same time on the energy level, and they don't even know it. They don't know it. And they have found, certainly, with all the experiments they have found out why paranormal activity exists. They know exactly what it is.
They don't want to tell anybody. This is why they perpetuate foolishness on television. But every single person, every single life form is connected to that realm, that other realm, into this realm of reality all the time. Now, a person's thoughts, how a person feels, and doctors know about this too, how a person feels will determine which energy they draw from. You can draw from this realm, good realm, and you have positive results. That's called faith. That's why doctors believe in it. That's why they give out placebos. They know that if a person believes something is helping them, they have it within themselves to repair. They can command their bodies to be repaired simply based on belief. And people think they work. And people have recovered from cancer. People have recovered from back injuries. Quadriplegics have been repaired simply by their own faith. This other realm, because that energy is contained in another dimension, so to speak. That's the containment wall. But when a person draws that energy in, it is the opposite of this realm. In this realm, again, we have to light a piece of wood with a flame to catch it on fire. In that realm, it's already on fire. You have to contain it to see the wood because it's engulfed in flames. It's the opposite of this realm. When a person changes their emotional state, their energy changes, and they begin to draw their energy from this other dimension, this chaotic and violent and uncontainable place where they draw dark matter from, intimately linked. And it's in operation all the time. Now, the scientists, they are aware of this. Now, here's the other part that's not so comforting. On the spring equinox, forces change on the Earth, and they know this. They know that forces do change, which will in fact allow them to have better results. And believe me, it's timed perfectly. It is timed perfectly. With the basic introduction of what CERN is doing and what it is, and the dark matter and matter itself, now we get into the heart of the matter, of what's actually, there will be consequences. It's just that there have been consequences before. Nobody took notice, and the energy signature of dark matter, which, by the way, resides everywhere. But once you bring it into this realm, where we can actually see it and observe it, it attracts things from the other realm. Dark matter is tied to dark matter. Everything has a connection. Everything has a connection. That connection can never be broken by anything. If they bring dark matter into this realm, it's still connected to that realm where the dark matter came from. No matter how far away they put it anywhere, it's still connected. Because that realm is everywhere and it's still connected. Because it's connected, it effectively increases paranormal activity around where it's contained. And this is, so the problems about CERN, I know everybody's waiting on this. What could potentially happen from this? Well, they had another discovery that dark matter causes other pieces of dark matter that they have contained to react. In other words, if you have a container, say you had a teaspoon of dark matter, and let's just say you had it in Pennsylvania, and somebody else had that same a teaspoon of dark matter in California, then as soon as the teaspoon of dark matter is exposed to the elements in Pennsylvania, it causes the dark matter in California to begin to activate. In other words, you lose containment in one place, containment in another place is going to be lost. It's going to be lost. So they're intimately tied together. Now, we've covered the fact that people have the signatures of the energy of dark matter in them and matter.